Okay, what is the program? Student groups. This program in TCS 2022. What is the input format means? Total number of students in a class. That means you can take the number of students. Output format is print students in group wise. That means accept total number of participants in a class. A group of 4 divisions has to be created from registered participants. And a 4 ఒక నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ని 4 టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేయమన్నాడు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 100 and less than or equal to 200. If number of students entered by the user less than 100 or greater than 200, invalid input. In case 100 to 200 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డివైడ్ చేయాలి. 4 టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. Input java dot util dot star. Okay, scanner class. Scanner s equals to new scanner of system dot in. Okay, then I want to take number of students. Int n equals to sc dot next int of. What is the program requirement? You can divide the number of students into 4 teams. That's why int r equals to. First, I want to check that those students are between 100 to 200 or not. If n greater than or equals to 100 and n less than or equals to 200. Students must be 100 to 200 ఉండాలన్నాడు. Int r equals to n by 4. Then system dot out dot println r plus backslash n. Line by line ఉన్నది కాబట్టి r plus backslash n plus r plus backslash n plus r. Else. వాడు ఏం చెప్పాడు? ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అనేది చెప్పమన్నాడు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println capital letters invalid input. Okay, ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి. ఓకే, మ్యాక్సిమం టెస్ట్ కేసెస్ మ్యాచ్, బట్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్. ఇక్కడ ఫెయిల్ ఎందుకైందో చూడండి. ఇక్కడ 126 ఇచ్చున్నాడు. 126/4 మీన్స్ 31. అంటే 31, 31, 31. మనకు 4 టీమ్స్ 31, 31 వస్తుంది. బట్ వాడికి ఏమొస్తుంది? 31, 31, 31, 33 వస్తుంది. Because of 126/4 means 31. 31 into 4 means 124 only. But what about remaining students? 2 students remaining ఉండిపోతున్నారు. ఇప్పుడు 100 స్టూడెంట్స్ అన్నారు అనుకోండి, 25, 25, 25, 25, నో డౌట్. 101 స్టూడెంట్స్ అంటే 425 వస్తుందండి. బట్ 4 into 25 అంటే 100 మాత్రమే. అప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ రిమైనింగ్ ఉండిపోతున్నాడు. ఎవరైతే రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ని లాస్ట్ బ్యాచ్కి యాడ్ చేస్తున్నాడండి వాడు. దట్స్ వై లాస్ట్ బ్యాచ్కి రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ని యాడ్ చేయండి. ప్లస్ హౌ టు ఫైండ్ ద రిమైండర్ మీన్స్ మాడ్యులస్ 4. 100 ఇచ్చారనుకోండి, 100 మాడ్యులస్ 4 అంటే 0 వస్తుంది. 0 యాడ్ అయినప్పుడు ఒరిజినల్ నెంబర్ వస్తుంది. 101 ఇచ్చారనుకోండి, 101 మాడ్యులస్ 4 అంటే 1 వస్తుందండి. అంటే వచ్చిన రిజల్ట్కి 1 యాడ్ అవుతుంది. Matched. Okay.